A very warm welcome to Newsfeed on this 16th day of October 2022. You're just in time for the lunchtime news, and we have so much lined up for you in the bulletin this afternoon. Among the stories being President William Ruto attending an interdenominational Thanksgiving ceremony at the Kericho Stadium, and that being one of the many stories that we've lined up for you. Remember, you can always interact with us on our social media platforms indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. President William Ruto is currently attending an interdenominational prayers and Thanksgiving service at the Kericho Green Stadium, Kericho County. Ruto, together with his deputy Rigathi Gachagua, are flanked by other leaders allied to the Kenya Kwanza coalition. This will be Ruto's first visit in Kericho after winning the presidential election in August. The head of state has been attending various church services in different counties since taking office. Let's cross over to the Kericho Green Stadium, where the president, or rather the deputy president Rigathi Gachagua, is addressing the public. Nikamwambia muendelee na maombi, mkamwombea rais wetu, alikuwa na shida mingi, akakuwa wa kufaulu. Asanteni sana kwa maombi yenu. Tena nikaomba nyinyi mumsaidie rais wetu kufaulu na kumpatia jeshi lake, mumchagulie watu yake, watu ya rangi yake, mkafanya hivyo. Asanteni sana. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa na timu ya rais, tuko na shukrani kubwa sana kwa watu ya Kericho na viongozi wetu wa kanisa kwa maombi na vile mmetusaidia na kutushikilia. Mwenyezi Mungu akatuonekania tukapata ushindi, na tuko hapa na shukrani, na ndio tumekuja katika service hii ya Thanksgiving kumwambia Mwenyezi Mungu asanti. Nikimalizia, kwa sababu sitaki niseme mengi, Your Excellency, mazungumzo yetu hapa kwa Economic Forum, the problems of Kericho start and end with the machine. So we'll have a forum with our governors and the leadership, tukae chini tujadiliane, to find a solution, ndio tukifika kwa rais wetu tumpatie suluhisho. Hatutakuwa viongozi wa kulalamika, tutakuwa viongozi wa kutafuta suluhisho, ndio tumsaidie rais William Ruto aweze kufanya decisions ambaye they are well informed. Ningetaka niambie viongozi wetu na watu ya Kericho, tumekuwa hapa na praise and worship team. Kwa ile serikali imeondoka, kulikuwa na praise and worship team ya viongozi, ya kusifu viongozi na kuabudu viongozi. Hiyo praise and worship team we have dismantled. The only praise and worship team Rais William Ruto anataka kukutana naye ni kanisani siku ya Jumapili. Hizi siku zingine zote mwambie ukweli, ndio mumsaidie to make the right decisions. Rais wetu amesema he does not want to be worshipped because he is not God, he is man. Come when you get an opportunity, just speak the truth and give problems and suggest solutions so that we can make. All right, and that is the Deputy President Rigathi Gachagua, who is addressing the public at the Kericho Green Stadium. Remember, it is a developing story, and we'll definitely be following up on it. As soon as President William Ruto makes his speech, we'll be heading back to the Kericho Green Stadium. We'll be following, keeping up to tabs with the speech that the President will be making. But moving on, a section of leaders from Kenya Kwanza have slammed members of the opposition for constantly criticizing the government with claims that the Ruto-led government has failed to deliver on its mandate. Speaking in Embu, the leaders led by Governor Cecily Mbarire called on their constituents to be patient and give the president time to organize his government. The leaders, who had attended a festival organized by youth who campaigned for William Ruto, noted that the Kenya Kwanza government will create job opportunities for all. Waweze kuanza mipango yao ama mikakati yao vizuri. Sisi ni watu wa mipango na William Ruto ni president wa mipango. Tunajua ataweza kutengeneza hii uchumi yetu. Na watu wasifikirie ni kitu ya siku moja, tutaenda pole pole na tutafika hapo. Serikali yetu ni ya
Mheshimiwa Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua. Ya pili, nataka nimwambie katika Kenya mzima, hata nchi ya ng'ambo, Embu County ina shine juu ya yale mlifanya. Kuna vile mnaweza acha serikali bila hata shilingi moja. Mmekula kila kitu. Pesa mmepeleka Panama. Halafu muexpect serikali ikiingia hivi maneno ibadilike. It's a big shame. Nataka niambie Wakenya kwamba ni mapema, ni vizuri wajue ya kwamba ni mapema sana kujudge kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa sasa hivi. Tangu uchaguzi imepita tu takriban 30 days. Inaonyesha kwamba within 30 days kila mtu alikuwa anafanya ile tunaita familiarization ya ofisi yake. So ile judging ya mapema ndio tunajaribu kuambia Wakenya wawe wapole, wawe patient. Tunajua gharama ya maisha iko juu. We do not want ile tunaita short term mitigation ambayo imekuwa over time. Ya kwamba unaweka short term mitigation, una cure malaria ama ugonjwa a chronic disease na Panadol. So tusiharakishe serikali zetu. Tuache tu watu watulie, wajue kwamba gharama ya maisha itaenda chini na haitawahi rudi juu, itaenda kabisa, kwa sababu ile vitu tunaweka foundation ambayo tuna create itakuwa very strong, ya kwamba hakutakuwa na njia ya kupandisha tena maisha. Now, at the same time, as President William Ruto continues to reorganize his government, the opposition leaders led by Raila Odinga have been called upon to be patient with the government. Now, former MCA of Makina Ward, Reverend Solomon Odanga, called on the opposition team to stop rushing the government and instead give them time to deliver for Kenyans. While commemorating the first year of African Divine Church in Kibra, Reverend Odanga, together with other church leaders, asked Kenyans to be patient with Ruto's government, even as they work towards restoring the economy as per their promises during their campaigns, citing that the current government is committed to bettering the lives of Kenyans in all the 47 counties. Divine Church Kanani region, kwa kukuja wengi, marafiki wa Rebecca, marafiki wa Wycliffe, familia zote upande zote mbili mmefanya vizuri. Muendelee hivyo, kwa sababu wanasema apataye bibi amepata kitu kizuri. Nataka kuomba serikali upande zote mbili, serikali na upinzani. Nataka kuomba upinzani wawache rais wetu Dr. Samuel Ruto afanye kazi. Maana kazi ambayo amefanya kwa siku kidogo na kazi ambazo zinaonekana. Na kwa hivyo tunaomba watu wote wao watulivu, wawachie president wetu Dr. Ruto kazi afanye. Na hao watu wa upinzani mtulie, kwa sababu Kenya ina matatizo mingi sana. Ina njaa, amepata kama treasurer hakuna kitu. Sisi tunaomba watu wa upinzani, hebu mpatieni break, afanye kazi, wana wa Kenya wasikufe njaa. More than 20,000 members of Githunguri Dairy Cooperative Society, who are producers of fresher dairy products, have converged for an annual general meeting after 2 years of lockdown due to the COVID-19 pandemic. Speaking during the cooperative meeting in Kiambu, the chairman, George Kinyanjui, noted that for the period of 1 year, there was an increase of milk production despite farmers facing challenges occasioned by border restriction and high cost of animal feeds. The society made a profit of about 600 million shillings after tax. Production has gone down, but for the Githunguri Dairy, it has gone up. Because last year it was we were having 81 point something million liters in a year, but last year we got 87.3 million liters. So there was an increase of around 6 million liters. In our final year, after we have done our maths, we have seen last year turnover was about 8.1 billion. Last year it was 9.3 billion. So there was an increase of about 1.1 billion. Mwaka uliopita ilikuwa shilingi 1 na peni 12. Hiyo ni kuonyesha imeongezeka. Mwaka uliopita tulikuwa tunalipwa maziwa shilingi 41. Sasa mwaka huu tulikuwa tunalipwa
45 na imeongea na tukiongeza bonus imekuwa 47. Kwa hivyo kampuni yetu Githunguri inaonekana imeendelea juu kidogo. Tumia silage, yani nyasi ambayo imewekwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo upande wa chakula za mifugo sio shida. Shida ile tuko nayo kubwa sana ni vitu vya kutoa proteini. Remember, today, members of the executive led by President William Ruto, as well as his deputy Rigathi Gachagua, and other leaders in the country are attending an interdenominational prayers and thanksgiving service at the Kericho Green Stadium. And earlier, we got to see the deputy president Rigathi Gachagua addressing the public. Now, as of the moment, it is President William Ruto who is addressing the public. Let's have a listen to that. Chata na yako katika ruwaza yetu ya Kenya Kwanza katika mpango wa kupeleka Kenya mbele kwa miaka 5 ijayo. And therefore I want to commit to the people of this county, as I do to the people of Kenya, that we will be faithful in the implementation of our plan that will transform our nation in all sectors, in our agriculture, in our agro-processing, our value addition, manufacturing, making sure that we have jobs, and in securing our country and making Kenya a country of the rule of law. So mimi nataka leo, kwa sababu tumekuja kanisani, sitasema mambo mengi, tumekubaliana vizuri. Kuna yale mimi na viongozi hawa tutafanya. Kuna yale nyinyi kama wananchi mutafanya. Na sisi wote tukishikana, tukiungana, Kenya tutaibadilisha kwa pamoja. Na tutatengeneza taifa ambayo itawafaa wa Kenya wote. Tumepata nafasi. Najua tuko na viongozi walioteuliwa katika nyadhifa mbalimbali. Tuko na mawaziri, tuko na wengine watafuata na wengine. Mimi nataka tu niwaambie ya kwamba hawa wote tuliowateua wawe katika nyadhifa mbalimbali. Hawa sio viongozi wa kijiji ama kaunti. Hawa mawaziri nimesikia mkisema huyu anatoka kaunti hii, ule anatoka kaunti ile. Hakuna waziri wa kaunti. Waziri wa kaunti ni wale wa huyu governor. Huyu ndiye ako na CECs wa kaunti hapa. Hawa mawaziri wote tuliowapatia nafasi, hawa ni mawaziri wa Kenya na watafanyia kazi Kenya mzima. Kwa sababu tunataka kuondoa ukabila katika taifa letu la Kenya. Tunataka kila Mkenya ajue ya kwamba serikali ya Kenya itamfanyia kazi. Ile kazi tumefanya tarehe 9 mwezi wa 8 ni uchaguzi wa demokrasia wa kuamua ni kundi gani iko na mpango ambayo Wakenya wengi wanakubaliana iwe ndio mpango ya kutupeleka mbele. Baada ya hiyo uchaguzi, sisi wote tunarudi tunakuwa wananchi wa taifa la Kenya na tunakuwa na serikali ya Kenya ambayo itawafanyia Wakenya wote kazi ili tuweze kupeleka taifa letu mbele. Hakuna vile Kenya itaenda mbele sehemu moja, sehemu nyingine ibaki nyuma. We are going to make sure that we eliminate the feelings of marginalization. We deal firmly and decisively with inequality, and we make sure that the government of Kenya serves all citizens equally, because we have only one country to call home, and that country is Kenya. And we have only one government of Kenya at any one time to serve all the people of Kenya. Mimi vile vile nataka mjue mkiwa wananchi wa hapa Kericho, yale mambo tuliandikiana na nyinyi katika ile charter. Tumesema ya kwamba town yetu ya Kericho hapa imekuwa na msongamano mkubwa
nakubaliana na gavana wenu, vile nilitangaza pale mbeleni, lazima tutafute ekari 1000 ya expansion ya town ya Kericho. Na mimi nataka niwaambie tayari hiyo exercise ilikuwa imeanza, lakini tulikuwa kidogo na watu ambao hawakuelewa ni nini tunatafuta. Mimi nataka nimwambie bwana governor, you will do your part and the national government will do its part. We will get at least 1,000 acres for the expansion of Kericho County, especially this Kericho town. Tunaelewana? Katika ile mpango yetu tumekubaliana ya kwamba tupange ajira ya vijana. Hawa vijana wengi ambao mnasikia wakiwa na malalamiko kuhusu mambo ya machine ni kwa sababu hakuna kazi ama kazi ni kidogo. Mimi nataka niwaambie, it is the interdenominational Thanksgiving ceremony being held at the Kericho Green Stadium. Right now, it is President William Ruto who is addressing the public. Of course, the story is developing. Our reporters are on ground and ready to bring you up to speed with the story as it develops. They will be following up on it and they will be informing us further in our subsequent bulletins. Now, moving on, the National Taxpayers Association, together with the Sir Antonio International and other stakeholders, are pushing for the tax increase through the sensitization programs on the importance of the high tax and the harmful effects of the products. The target audience, who are mostly the youths in campus and those in the youth groups, have joined hands to sign a petition to compel the government to implement the 75% World Health Organization (FCTC) for the taxation of tobacco. The organizations say that the taxation will help in managing the risks that are created by the usage of product. When the first ita bad effects kwa afya za watu. Tunajiuliza kampuni kama hizi ambazo zinauza bidhaa kama hizi, ni muhimu walipe kodi ambayo ni ya juu kidogo ili iweze kugharamia vitu kama magonjwa ambayo bidhaa hizo inaleta. Kwetu kama shirika ni kuambia Ministry of Health pamoja na Treasury kuwa serikali ya Kenya haijafika 70% of retail price ya kutax tobacco products. Kwa hivyo tungetaka hii move, na tunaona itapatia hii serikali ya Ruto room nyingi sana ya kupata ushuru badala ya kuweka kodi kwa vitu kama unga, mkate, vitu ambao wananchi wanatumia. Mbona tusiongeze kodi kwa bidhaa kama sigara ambazo zina effects mbaya katika afya za wenzetu? What you need to understand also going forward is that we all have been so much focused on the cost of tobacco when it comes to harmful use. But the cost of tobacco go beyond that. We have the cost of tobacco when it comes to environment through cultivation, and this would involve very many dire issues like deforestation or environment pollution. We also have the cost to us as a general taxpayers. As you are aware, the cost of healing and treating and managing tobacco-related ailments is draining our resources that can be used to better education for our young ones. Meanwhile, police in Maili Saba area of Nyahururu sub-county of Laikipia County have recovered assorted goods, items and church property believed to have been stolen in the area. Residents flocked the Maili Saba police post to identify their belongings that have been stolen from their homes, church and business premises during the burglary incidents recently. Even as the insecurity cases are on the rise, one suspect has been arrested and is being held at the police post as more suspects are being sought in connection with the series of house breakage and theft. The residents lamented cases of house breaking in the area were on the rise and hence called upon the government to beef up security in the area. ACK hapa Diro. Na hizi vitu mnaona hapa nyuma, nyingi zake zinaibiwa kutoka kwa nyumba na kwa hekaru, kwa sababu wanakuja usiku, wanafuja nyumba na wanaingia, ni kama wanapuliza dawa ndani ya nyumba. Mtu hasikii kunaibiwa, wanapora, asubuhi yake ndio naamka kukuta
nyumba iliingiwa. Majina yangu naitwa Mary Jofi. Mimi ni mama ya nyumba 10 hapa Wazalaro. Na asubuhi niliyaitwa kukiwa kuna nyumba iko pande hii ilikuwa inataka kufujwa itolewe simiti. Sasa nikaitwa niende nisimamie. Nikiwa kwenda kusimamia nilisikia simiti imeenda kusunguka, kwa hiyo manyumba tulikuta viti yetu ya kanisa. Tumekabiliwa na hali ya wizi sana katika hii kijiji chetu, na watu wenye wanatuiba sana ni wenye wanauza pombe za chang'aa hapa, sababu imekuwa nyingi sana. Elsewhere, Bungoma County Senator hopeful David Wafula Wakoli has urged residents to maintain peace during the electioneering period of the Bungoma County by-election slated for 8th December this year. Speaking while attending a Thanksgiving mass, of Reverend Father Michael Wekesa Sirunda in Chebukaka Village, Kabushai constituency, Wakoli called on Bungoma County residents to pray for him as he starts his journey to replace Moses Wetangula, who resigned for the post and subsequently elected as the National Assembly Speaker. Wakoli says he is ready to serve the county residents on his legislative roles as the senator for Bungoma once elected. Safari ya useneta wa kaunti ya Bungoma saa 2 asubuhi kwa mapenzi ya Mungu tukwe tuko ndani ya senate. Mimi najua safari si rahisi, lakini watu wangu kwa upole na unyenyekevu, nimekuja kupitia barabara ya kwenda Kapkatenyi, ninaona ina mabonde mengi. Nimepita hapa ndani nikienda kuona Kuhuselina, nikapata watu wengi hawana maji. Nikitembea hapa ndani ninaona sehemu hakuna stima, lakini tunasema muniye wasiose holi la tawe. Lazima kuamba ne hukende lalala so that Mukuyuni Kabuchai pia watambulike, wajulikane Kenya hii kwamba mnalipa ushuru na Mungu anatupenda. Mutatembea na mimi? Mutaniombea? Ili kiti cha ushindi nikipata kiti nikuje hapa Chebukaka munipake mafuta ya Yesu Kristo. Sina mingi ya kusema, lakini ni kuwaomba tu mniweke kwa maombi, nitembee vizuri, nipate kibali mbele ya Wakristo, ili kura ikipigwa watu wanikumbuke na kazi ya Mungu isonge mbele. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki sana. Tutakutana tupige kampeni kule nje. Sipigi kampeni ya vita, sipigi kampeni ya matusi, sipigi kampeni ya vitisho ama madharau. Ni upole, upendo na umoja. Asante sana na Mungu awabariki. Now, from the peaceful by-election of Bungoma County, it's time to get to the sports news, where Zitech University ladies basketball team managed to edge Africa Nazarene University ladies basketball team with scores of 60-53 in the Women's Kenya Basketball Federation League at the Nyayo Stadium Indoor Arena. Zitech University started the match on a strong foot and took a 10-point lead at halftime as Africa Nazarene University attempted a comeback after winning the third set, however failing short of surpassing their opponents in the fourth quarter. Ashley Minayo scored a game-high 16 points, while Christina Kinyi added 11 points for Zitech University in the victory, as Nicole Adhiambo scored a team-high 11 points for Africa Nazarene in the losing effort. Meanwhile, Zitech University Development made light work of Swift with a 115-10 thrashing of National Bank of Kenya NBK Phoenix. We were forgetting how to box out. We gave them a lot of easy basket because they're tall, they have the size compared to us. But all said and done, it was a nice game. I enjoyed it. We fought. But at the end of the day,